Hinamizawa 連長はご存知と思いますが、前身は鬼ヶ淵死守同盟です。鬼ヶ淵ガーディアンズ。所長はダム戦争はご存知ですよね。ダム戦争の時は県にいましたから、新聞に載っている以上のことはよく知りません。本庁の方にデモが来てたみたいな話は聞いてますが。端的に申し上げて、先方の話に耳を傾けられた方がよろしいんじゃないかと。でも係長さん、死守同盟はもう何年も前に解散しているでしょう。その後オタクとうまくやってると聞いてます。うまくいってるつもりだったんですが、たった一晩で何があったやら。陳情のリーダーの前原君という子、会長さんがとても気に入られてるようでして、しかも園崎顧問の指示まで得るとはただごとではありません。園崎顧問ってよく聞くhinamizawaの影の会長さんって方ですよね。お会いしたことはありませんが。とにかくですね、ご注意いただいた方がよろしいかと思います。もしも可能でしたらですね、北条さんの件、急いで保護してあげる方向で検討してもらえないでしょうか。私は町会さんとご縁があったことがないので分かりかねますが、そもそも行政は粛々と進めるべきものであって、その処理する順番が横やりによって変わるのは職務の怠慢ではないかと考えます。うちの職員も少ない人員の中で精一杯やってるんです。福祉士も山積みの仕事の中から順に片付けてるんです。そのどれもが当事者にとってとても大切なことです。どれも最優先でどれも後回しにできません。そうですか。わかりました。では私の方から君吉会長さんの方にそのように連絡しておきます。そんな連絡する必要があるんですか？市政は町会の太鼓持ちじゃないでしょ。お宅もあまり特定の町会にばかり便宜を図ると良くないんじゃないですか？わかりました。はい。申し訳ございませんでした。それでは失礼いたします。Jesus Christ. Alright. ダメだな。この所長、県士の人事交流で来てる人だ。地元町会の怖さを分かってない。県の職員出身じゃそんなもんですよ。しかも相手はhinamizawa連長だぞ。俺はどうなっても知らないからね。そっちはどう？園崎顧問と連絡がついた？はい、君吉会長と同じ意見だそうです。相談所への連絡に対する返事は会長だけでなく顧問の方にも欲しいそうです。まっついことになったなあ。半ドンの楽しい土曜日が朝から台無しだよ。相談所長は怖いものなしで町会なんか知らんってさ。下手すりゃ週明けには本庁と相談所を凱旋者が囲むこともあり得るぞ。 In fact, I won't be surprised if there's a crowd like right now. 会長宅と顧問宅に連絡ですね。手分けしてお返事しますか？その前に市長室に連絡するよ。Alright. The consultation center is still giving a good fight, that's for sure. Quote unquote good fight. Alright. Let's see the new... Okay, never mind. No new tips available. That's interesting. I don't think that it happens often. 消費ですか？自治の係長さんから連絡があってね、相談所の所長はあくまでもこっちの言い分を聞くつもりはないらしい。向こうも引き続き内部で調整してくれるみたいだけど、ただこっちは聡子ちゃんを救うのに一刻を争ってるんだからな。そんな悠長なことは言ってられないって言い返してやったよ。The mayor came to the school before noon to explain to us what went down with the officials. We had all gathered in the teacher's office to meet with him. 私は所長さんの顔は見てないんだけど、
Hinamizawaの名前を出して強気なことだね。なんでも最近就任した職員らしくて、あまり町会のこととかを知らないらしい。住民の一部がごねてるくらいにしか思ってないらしいよ。バカですね。他の町会ならいざ知れず、Hinamizawaを本気で敵に回しますか。かわいそうかわいそうなのです。こうなりゃもうやるしかない。さっき神社で役員と話したんだけど、もう後には引けない。何しろうちの名前を出しちまった以上、そうですかダメですかじゃ引き下がれねえ。レナたちは今日もこの後すぐに相談所に行くつもりです。Yes! うん。町会からも人数を出せないか、これからすぐに調整するよ。I hope that there's gonna be like over 100 this time. これからお嬢さんのところに行って対応を協議する。Bring the Yakuza as well, while at it. ダム戦争の時はともかく、何しろ普通の土曜日じゃないですか。なかなか人なんて集められないんじゃないですか。ああ、ケイちゃん、ここは都会じゃないからね。野良仕事の人の方が多い。曜日なんて基本的に関係ないんだよ。だから土曜日の真っ昼間から準備の人でも大勢集まれるわけよ。The vegetables can wait. I mean, we already have like broccoli and squash ready for Satoko, so they don't have to prepare, like the farmers don't have to prepare anything. They can just leave for one day. I see. I tend to think of adults as people who work at big companies. But this is Hinamizawa. I almost forgot about that. 普通のお役所は土曜日だからお昼で閉まっちゃうけど、相談所は土曜日も午後3時まで空いてるそうだ。だから1時に現地集合にしてもらっていいか？何人集められるかはちょっと約束できねえけどな。何人来てくれても嬉しいです。どうかよろしくお願いします。大人の人が増えるのは私たちには心強いね。そうだな。4日続けて同じ顔ぶれだから相当インパクトがあるぞ。どのくらい集まるかはお寮の号令次第なのです。そうだね。来てくれる人数でバッチャの本気度が測れるだろうね。お母さんが言うほどお寮ばあ様が機嫌がいいなら30人くらいは来るかもです。役員に青年部。妥当な数字でしょ？大人30人に子供が10人ちょっと。うん、昨日よりもずっとそれらしいね。I mean, some days have passed, right? At least one day that we haven't really described how many people have gone. もちろん私も行くからな。拡声器も持って行っちゃうぞ。おほおじいちゃん必殺の鬼の拡声器ですね。あれって壊れたんじゃないんですか？それは古い方だよ。機動隊に壊されちゃったけどな。鬼が淵死守同盟の頃の血がうずいてくる。どうやら今年は綿流しの前に別の祭りになりそうだな。Let Keiichi hold the megaphone. 相談所め待ってろよ。おい。またさとこちゃんが虐待を認めないから虐待はないの一点張りなのかな。可能性は高いな。リカちゃんの方はその後どうなんだ？さとこに素直に助けを求めるよう説得はできたのか？僕なりの精一杯は言ったつもりです。あとはさとこ次第としか言いようがないです。さとこも早く変な意地を捨ててくれればいいのに。おねえ、捨てていい意地と捨てちゃいけない意地があります。私はさとこの気持ちがわかりますよ。あ、ごめん。そういう意味で言ったんじゃないよ。さとこちゃんは内心誰の助けもいらないと思ってるかもしれない。でもあの表情を見て助けを呼んでいるように見えないならそんなの仲間じゃないと思う。そうだな。確かに
聡子が助けを求めてくれれば一番話は早い。でもそれを待ってたら大変なことになっちまうんだよ。赤信号の横断歩道の真ん中に立つ子がいたら、まずは諭す前に歩道に連れ戻す。諭すより手を引くのが先であることもありますです。うん、いい例えだね。まずは聡子ちゃんの手を引っ張ることから始めないとね。話は分かりました。では教室へ戻って早くホームルームにしましょう。行く前にちゃんと家に帰ってお昼にするんですよ。お昼抜きで買い食いはいけませんからね。At that point, everyone was thinking there wouldn't really be 30 adults there to support us. But we were wrong. I had no idea how serious Hinamizawa can get. By the time I get there with my 10 classmates, the quiet atmosphere around the library had completely disappeared. すっごい。これ全部Hinamizawaの人だよね。Hinamizawaだけじゃないね。沖宮に住んでる人にも動員がかかってるね。本当だ。お店のエプロンをしたまま駆けつけてきてる人もいるぞ。かなり異様な光景だぞ。ということは、お寮は相当本気で号令を出したようなのです。そのようです。なんだか私には心地いい雰囲気ですね。私の大好きだったダム戦争の頃が懐かしくなります。今日はすごいっすね。おお、亀田くんか。I was actually gonna ask about Kameda, like, is he still gonna be here with his athlete buddies? まあな、Hinamizawa丸ごとに声をかけたってわけだ。集められるのは子供だけだと思ってました。まさか大人まで集めるなんて。そこにしびれる、憧れるっす。まさかこれだけの大人が集まるとは思わなかったにより。And the otakus as well. 女の子は人類の宝でござる。 And Chicken Man right over here. 同志がこれだけ集まるのは当然でござるよ。Not only had many people shown up, but many different kinds of people too. I wonder how many people there are. 軽く数えて100人を超えてるね。 Yes! しかも話を聞いてると、まだ遅れてくる人たちがいるみたい。前原さん、遅れて申し訳ありません。すごい人数じゃないですか。やはり鬼ヶ淵の人たちが集まるとすごい規模になりますね。話は聞いてたけど、あなたって本当にすごいのね。Oh hey, you're not dead yet. いよいよもってダム戦争の頃を彷彿させるよ。しかしこれだけの人数をまとめたなんて、圭一君はすごいね。Hinamizawaの顔役だね。圭一君、ああ、結構集まったね。村長さん、一体何人に声をかけたんです？人数なんか知らないよ。教会の連絡網で獅子同盟の緊急集合をかけただけさ。みんな野良を放り出して駆けつけてくれた猛者ばっかりだよ。ああ、みんな今日は教会としての講義だから、獅子同盟の名前が入ったものは使わないでね。あ、圭一くんのお父さんも来てるよ。こんにちは。いやー、レナちゃん、こんにちは。圭一、父さんも応援に来たぞ。母さんも来たがってたんだが、ちょっと仕事の電話待ちがあってな。頑張れと伝言を頼まれてるぞ。うん、ありがとう。しかしお父さんもダム戦争の頃の話は一応聞いてたんだが、すごいな。圭一はこの人数の代表なんだろ。うん、最初はほんの5人程度の代表だったつもりなのに。でもこうなっちまったら、100人率いるのも1000人率いるのも同じさ。仲間を救うために最善を尽くす。
圭一、いよいよ正念場なのです。だな。兵力十分、気合もたっぷりだ。相談所の連中、さっきからカーテンの隙間から何度もこっちを伺ってるぜ。I mean, they have to admit some defeat right over here. I mean, okay, they're doing their job and all that, but you know, it's not as if this sort of thing happens like often. I mean, it should. Like, every case should be dealt in a very serious manner. I mean, maybe a lot of people should be presenting like their children in this way. But still, it's not as if this stuff happens often, so maybe they should just go like, okay, fine, we're gonna put the child like under protection, fuck the rules and all that, just to get this over with. Because this is a very unusual thing for a child consultation center. きっとビビってやがる頃だぞ。所長、なんだかすごい人数ですね。どうしましょう。どうするもこうするもない。粛々と事務を進めるしかないでしょう。陳情があれば聞くのは窓口の仕事です。私はちょっとこの後出張があるので係長の方で対応してください。Oh, you're skipping town now, eh? ですが、その表では所長は直談判に応じろなんてプラカードを掲げてますよ。ほら。That banner was the same one that the Onigafuji Guardians had used in the past. And here I was thinking that you were gonna stick to your principles right over here, but you're just leaving right now? Too. They brought along as many banners as they could reuse. This one said, the head of the office, but originally it meant the head of the construction office. Of course, the head of the child consultation center didn't know about that. 所長は先日代表3人と話をしてますよね。Jesus. Like, you know, the damn conflict protest and all that was very aggressive, like, at the time. I mean, this is nowhere near as aggressive, of course. I mean, we're talking about saving a child. I don't think that we're gonna be killing somebody over this, but still, like, the thought that the banner that originally was used was, like, the head of the chief of construction or whatever. That was in an aggressive way. They would literally put your head on a pike or something. 自治の話によると、Hinamizawaの連中は顔を覚えるのが早いそうです。所長が駐車場に行くまでの間に面が割られちゃいます。係長、裏の職員通用口のとこにも何人か張り込んでるみたいです。それはどういう意味ですか？まさか私を捕まえようってことじゃないでしょ？ダム戦争の当時は流血沙汰が当たり前だったそうですから。There are also rumors that some kids were kidnapped. That there was a child of a minister that got kidnapped. もし所長の出張も日を改められるものなら、今日は控えた方がよろしいんじゃないかと。そうですね。急ぎの出張じゃないので今日は中で事務をしています。In the next moment, the crackling noise of a speaker echoed outside. Testing, 1, 2, 1, 2. Can you hear me? This is the Hinamizawa Town Council. We're sorry for causing trouble in our neighborhood. This is Kimiyoshi, like Kiichiro for sure. Testing. They were adjusting the output of the speakers. A few trucks carrying those speakers were parked outside. The head of the consultation center finally realized in that moment what they really meant to fight against the village of Hinamizawa. すごい人数です。なんだかもうじき入ってきそうな勢いですね。If they come inside, they'll disturb our work. Don't let them in. It was half an hour past the appointed assembly time. The mayor told me that there were still a few more people on their way. Even more people are going to show up? When I counted up all the people here already and found that there were more than 150 of them. 150! I really doubt we can get this many to come back by Monday afternoon. It has to end today!
You know, whenever I bang the desk like that, like I look to my right to look at my angel statues. I don't bang that hard on the desk to begin with, but there was that one point in the past where I banged like on the desk and the angel statue's wing would fall easily because it was broken already before, and I always super glue it, and there was like one time when the wing just fell off and I was like, ah, damn it, again, Jesus. So I'm kind of waiting for another wing. Actually, no, okay, it's good. Like I'm waiting. Like it takes time for the wing to fall. Hopefully we can finish this today. I mean, yeah, I hope that we can end this. This has been a long process. Please. The mayor gave me the green light. He wanted us to chant our slogan in chorus before going inside. It really was like a real protest. でもみーちゃん、こんな大勢であの狭い相談所の中に全員入れるのかな？かな。もちろん全員は無理だよ。I mean, we're still gonna need like the free representatives. 中に入れる人と溢れちゃう人に分かれちゃう。だから中に入る前に全員でシュプレヒをあげるわけ。おねえ、今日は物を蹴ったり壊したりは厳禁ですよ。しないよ、私はそんなこと。I mean, I found some rocks like near the entrance that you guys could use if you want. Actually, no. Let's not resort to that. あんたが私の時にやった悪行のせいで、私は迷惑してるんだから。おや？あれは大石さんじゃないですか？Ah, Oishi. I didn't expect to see him here. Of course, he's my mahjong friend. He came here to support me, even though he's not from Hinamizawa. 前原さん、どうも。どうも。大石さん、ちょうどいいところでした。これから中に入ろうというところだったんです。Everybody is here. Except for Akasaka. Like, what the fuck did that guy just disappear? Like, I know we had that explanation that Akasaka basically went to, like, a trip with his wife back when Urika was seeking help from Takano and all that before the whole child consultation center arc began and all that. Is he still not back? We kind of need his help for, like, the Takano and the Tomitake stuff. Oishi was accompanied by a few of his own men. He brought along 4 police officers in uniform. 前原さん、ちょっと急ぎのお話が。Okay. 君吉の村長さんも、どうも。こりゃ大石さんじゃないですか。おや、どうしたんです？ちょっとお二方に大至急のお話がありまして、ちょっとよろしいですかね。ここではなんですので、もうちょいあちらの方へお願いします。どうしてですか？ですね。早い話がここはお役所の敷地内です。特定の目的で占用することは禁じられてます。I was really taken aback. I thought we were just getting started. But Oishi-san, and by that I mean the police, are telling me to break up the crowd. どういうこっちゃ。役所は住民の声を聞かんって言うんですか？そうです。俺たちは別に悪いことをしようってわけじゃない。聡子をすぐに助けてもらいたいと訴えに来ただけですよ。それがどうしていけないんですか？この敷地内での無届け集会がまずアウト。それから鹿骨市児童相談所施行条例という条例があり、施設長は業務の支障になると認定した場合。施設長って誰です？
まあ早い話が児童相談所の所長さんですな。汚ねえ。話も一切聞かないつもりかよ。じゃあ俺たちはどう訴えればいいんですか？敷地からの退去ってんだから、ここから出てそこの歩道からならいいわけですか？公道での集会なら県の公安委員会に届け出を出してください。詳しくはお近くの警察署へお願いいたします。つまり今日は解散せざるを得ないってことなんですよ。No fucking way. まあ前原さん、相当向こうに嫌われちゃったということですな。そんなバカな、こんなことってない。せっかくこれだけの人が聡子を救えと結集してくれたのに、それを伝えることもできないなんて。 My friends soon all came running over. Oi-san explained the situation to them, and they reacted exactly the same way I did. そんな、こんなのってひどすぎです。向こうは私たちがいくら訴えてもやってきた人数を書くだけじゃないですか。だから私たち支持を集めて人数を集めたんです。まあね、いくら言っても向こうにはそういう権限があるってんだからね。こればかりは仕方ないよ。おとなしく警察に従うか、警察を敵に回すか、2つしかない。もうダム戦争は終わってます。戦争ごっこはご勘弁願いたいですな。くそ、じゃあどうするんだよ。おとなしく解散してまた出直すか？出直しても多分同じだよ。また同じことになる。所長はもう私たちには一切会う気がないんだよ。役所の機嫌を損ねるってのはこういうことだからね。じゃあみーちゃん、私たちはこれからどうするの？ここからは息の長い戦い方しかなくなってくるね。敷地に入れないってんだから、せいぜい最小の人数で正面の歩道から横断幕張って要求貫徹を叫ぶくらいだね。それを延々と連日やり続けてプレッシャーを与えるしかない。短期決戦どころか長期戦ってことかよ。お役所もヤクザだからね。意固地になるとかえって逆効果かもしれない。天下の鬼ヶ淵死守同盟がこれでおしまいですか？情けない。おじいちゃん、なんとかできないんですか？シオンちゃん、死守同盟はもちろん推しの強さで戦ったところもあるけど、基本は粘りなんだよ。ここまで露骨に拒否されると、ダム戦争の時の工事事務所と同じで、あとは囲んで長期戦しかなくなっちまうよ。But that's not going to work. There are so many people here. I'm supposed to end this today. Satoko didn't come to school again today. Her uncle called and claimed that her cold had resurfaced. You know what? I do want this to end today too. Like I'm boiling right now. Like, if it were me, my next method of action would be to just go to Satoko's house, screw whatever Teppei has to say. I would punch him in the face if action is needed. But the more important thing is, we would force Satoko out of the house, we would drag her by the feet if we have to, we would drag her all the way to the child consultation center, let her see what is going on right over here, how many people are fighting for her, and we're gonna have to convince her with all our heart for her to seek help. Like, try our best, bang her in the head if we have to, only for her to finally seek help. We promised that she'd be back on Monday, but hearing that wasn't any relief to us. Today's Saturday, so there are 2 more days until then. Nothing is guaranteed for Satoko. In the world I imagined, it was too late to save Satoko by the day before Watanagashi.
The Satoko in real life hasn't gone to that point yet, but nothing guarantees that she'll still be fine in just 2 days. I don't know if she'll still be sane the next time we see her. 長期戦なのか。結局相談所が望むだけの期間を待つしかないのか。ダメだよ圭一くん。さとこちゃんを救うのに一刻の猶予もないの。なぜって言われたら困るけど、それがわかるの。せっかくこれだけの人数が集まったのに、もはや中に入ることもできないなんて。Nah, I'd say we go to Satoko right now. We have to convince her. I did feel like that was gonna be like the final move that we're gonna have to do. That would solve everything. Rika-chan said that with tears in her eyes. Damn it. I told Rika-chan that I could defeat anything if I would put my mind to it. I don't want to give up here. Even a few days ago, we never imagined that we'd get this many supporters. We got approval from the town council, and even from Mion's grandma of all people. What else am I supposed to do? What can we do to make our wish come true? Is there something that we haven't done yet? Son of a bitch. リカちゃん、そんなに悔しがることはないよ。みー、私たちはやれることは全てやってる。そう信じてる。ね。ああ、できる全てをやったと信じてる。だったら追い風が吹くのを待つしかない。準備が万端ならあとは待つしかないんだよ。きっと追い風は吹く。それはいつなんだよ。くそくそくそくそ。Satoko was sleeping like the dead. If he didn't send her to school, an annoying teacher might come to harass him again. He really wanted her to go to school today. However, no matter how much he forced her to wake up, she collapsed and went back to sleep. He touched her forehead and realized that she had a high fever. Ah, fuck, she really has a high fever, eh? Gee, I wonder why. Not that you put like any stress, like, at all on her. If he sent her to school like that, they might just say something about it. He had no choice but to call the school and tell them that she's sick again. Chie asked him many questions, but Teppei told her that she really was sick this time. 1 hour later, he realized he had said something he shouldn't have to the teacher. Ever since he took Satoko in, there had been nothing but trouble. The teacher came to visit him the day after he took her. He received calls every so often too. They were all from the child consultation center. Every single one of them told him to put Satoko on the phone. Teppei was still certain that Satoko wouldn't give him up, because of her fear that he'd destroy Satoshi's room if it did. However, he wasn't sure how long she'd keep her silence. In short, Teppei had no idea whether or not Satoko would continue to do as she was told. The only thing he knew for absolute certain was that he couldn't control her forever with fear alone. He could frighten her with just a look, but that fear wouldn't last for a very long time. Man, I wonder how Teppei would feel knowing that there's a lot of people at the child consultation center for her sake, because he doesn't seem to know about that. Like, over 100 people for Satoko. That would make him shit his pants. He wanted to leave the house before Satoko got him into trouble. But in order to do that, he needed to find a bank book as soon as possible. Satoko was sleeping like an abandoned kitten inside of a wrinkled blanket. She was sweating heavily and breathing deeply. Both were signs of very high fever. And thinking back, it's definitely not just high fever, that's for sure. It's the disease. Teppei wasn't concerned in the least, of course. Instead, he felt that this was his chance. In that state, she wouldn't notice if he went into Satoshi's room. He promised her that he wouldn't mess around in there as long as she stayed obedient to him. In reality, he went inside Satoshi's room while Satoko was at school, but he was very careful about putting everything back into place. However, by that point, he'd had enough. He was anxious to leave as soon as he could.
Even Teppei could tell that Satoko's fever wasn't from a cold, but from emotional distress. If she got even sicker, it could cause even more trouble for him. He slowly crept up the stairs, heading for Satoshi's room. Oh god. Please don't tell me that we're gonna have a scene right over here where he's inside Satoshi's room, but Satoko would notice that and she would beg Teppei while she's sick. He tried to open the door slowly, but it was stuck on something. He assumed he had just hit the furniture with the door, but in the next moment, crash. He heard the loud noise of falling metal. Something had been stuck behind the door and had knocked over something on the bookshelf. Teppei clicked his tongue. He had been planning to sneak into Satoshi's room while Satoko was asleep. And shortly after that, he heard Satoko running up the stairs. Oh god. She wasn't running just because she heard a noise. She was running because she heard a noise from Satoshi's room, and that meant that Teppei was trying to get inside it.ああ、もう静かにやろう思うたんにいきなりこれかい。ついとらんわ。わしゃんな、銭がいるんよ。サトシの部屋に通帳が隠してあるんは分かっとん。お前がサトシの部屋に隠したことも分かっとん。おとなしゅう繁盛せえや。通帳なんて知らないですわ。そんなのニーニーの部屋にはありませんのよ。だからニーニーの部屋を荒らさないで。ニーニーが帰ってくるまでそのままなの。ニーニー、ニーニー。やがめしか。Satoko let out a dull cry as she went rolling across the floor. Satoko's screams echoed around the room. Hitting her would leave a mark, and then the child consultation would harass him and maybe more than that. As a man of violence, it was already stressful enough to be warned not to hit her. But once he hit her on impulse just like he just did, his restraint was all gone. Satoko was crying and holding her left cheek. She might have suffered a cut on the inside of it when he punched her. She had bloody drool trickling out of a corner of her mouth. Ka, やってもうたん。また来週来るっつうとったな、相談所。来た時に流れたら面倒なことになるの。ああ、まあざったや。にーとやっかましい。踊りゃ他に言えんのか。黙らんか。Teppei kicked her, and she curled up on the floor. Ever since Serena had abandoned him, nothing good had happened at all. Only God was a whiny little girl. All she could do is cook and clean. Other than that, she just acted scared all the time. So once Satoko started crying like an infant, Teppei also lost his mind. 黙れっちゅうとんがわからんか。誰っちゅうとん。くそ大石さん、あんたにも人の心があるならどうか今日だけ目をつむってください。こうしてる間にも聡子の身に危険が迫ってるかもしれないってのに。おっと、私に指一本でも触れると執行妨害で現行犯逮捕しますよ。くそー！やめなよ、ケイちゃん。挑発に乗っちゃダメだよ。大石のおじさま、そんな態度だときっと長生きできませんよ。そりゃ怖い。言葉をもうちょい選ばないと、あなたの場合は恐喝の現行犯になりますよ。よしなよ、圭一くん。大石さんは私たちの味方だよ。はあ？レナ、お前何を言ってるんだ？わかんないかな。大石さんは言葉がさっきから優しい。
警察の対面で言ってるだけで、本当は圭一君の味方なんじゃないかな。Yeah, true. I do. Like, I'm actually tearing up right now. Because of Satoko and all that. Hold on. Okay. What I want to say is that, yeah, true enough, I do believe in Oishi. He is a nice guy. And he's doing this just because he is a police person, he's a police officer. It's not as if he has like any bad vibe, like any personal intention to harm Satoko or anything like that. It's just that, like, Oishi, can you give us an advice on how to, I don't know, just, I'm not saying, like, cut around the corner or whatever the saying is, like, find a loophole, like, around police and all that, but any advice that we can continue fighting against the Child Consultation Center without obstructing property or something? I mean, protesting across the road, maybe so, but I don't know. Like, I still feel like we have to talk to Satoko and all that, but as far as the protest is gonna go at this point, it's not gonna last this long. だって、大石さんが本気で私たちを追い払おうとしたら、こんな悠長に話し合いをしないで、実力で追い払ってると思うもの。追い払われなくても、現にこうして相談所の前に立ちはだかってるじゃないかよ。これがどう味方だってんだよ。おいさん、パトニー課長から無線が入ってるっす。ありゃどうも。じゃあ私はちょっと席を外します。皆さんは解散の段取りだけお願いします。そこから一歩でも前に進んだら、その時点で宣戦布告ってことにしますからね。覚えといてくださいよ。クソったれ。もしもし、大石です。神取子。大石さん、そっちの件はどうですか？大丈夫です。皆さん極めて冷静です。ただ人数が集まっちゃったので、内部の話をつけるのに時間がかかっちゃってるようです。そうなのかい？相談所の方からまた電話が来てるよ。まだ解散させられないのかって。もうじき解散しますよ。トップの話はもうついてるんです。向こうが多分内部を説得するのに時間がかかってるんでしょう。また電話があったらもうちょい待ってくださいと伝えてください。鬼ヶ淵死守同盟が動き出したなんて聞いて大石さん言ってもらったけど、今回は穏便に行きそうだね。ねえ、ダム戦争はもはや昔の話です。もうちょい時間をください。おいさん、よくスラスラ嘘が言えるっすね。トップの話なんて全然ついてないじゃないですか。さてね、どの下が嘘をついたやら。所長からすぐに解散させないと暴動に発展する可能性があると脅されてますし、やはり増援を頼んで向こうがこれ以上体制を整える前に攻撃した方がよろしいんじゃないですか？クマちゃん、そう意地悪しなさんなよ。は？仲間を助けようとしてあれだけの人数を集めたんですよ。大したもんじゃないですか。懲戒を動かしたってことは、園崎を両解き伏せたってことだ。園崎天皇をあの年で説得するなんてできることじゃありません。やはりこれだけの人数を集めるには園崎お両の根回しは不可欠ですか。連中が助けろって言ってる里子ってのはダム推進派の北条夫妻の娘です。見殺しにはしても
助けるために村が立ち上がるなんてことはありえない。それくらいに村と北条家の間の溝は深かったはずです。それをわずか数日で埋めたんですよ、彼は。True enough. 実はね、私そのやりとりの一部を見てるんですよ。My God, my eyes are still watery right here. I just want this to end. Man. We worked so hard for this. 綿流しの準備会の席上でね。彼は勇ましかった。村の年寄り連中から総攻撃を食らっても全然ひるみやしない。見事年寄り連中を説得した。そしてお寮も説得できたら協力するという難問をふっかけられた。で、今日があるんだからその先本家まで納得させちゃったわけだ。ありゃ将来は大物だよ。くまちゃんは今から前原さんと仲良くしといた方がいいかもしれませんよ。じゃあやはり大石さん手加減してましたね。普段なら強引にやるはずなのに話し合いなんて生ぬるいことを始めるから驚いてたとこです。前原さんに今日はちょいと花を持たせようと思ってます。She said something that he shouldn't say as a policeman. Kumagai had to struggle to understand what he meant. Giving Oishi a faint smile, he asked him a question. 解散したってことにして引き上げますか？そこまでサービスすることはないです。それにね、前原さんたちもクマちゃんも鬼ヶ淵の連中をまだまだ分かってない。こんな程度ね、すぐに破られちゃいますよ。まあ見ててください。破られるまで待とうってことですね。憎まれるばかりで相変わらず感謝されない役ですね。クマちゃんも一本吸います？ Kumagai accepted the offer, taking a cigarette from Oishi's hand. Oh no! The game crashed? Apparently a message appeared in the middle of it. The crash report folder named next to game executable. It would be great if you would send it to the developer of the game. Okay. Hold on a second. Man. Okay, I don't remember where it left off. I think it was somewhere around here. Like Oishi was laughing. そこまでサービスすることはないです。それにね、前原さんたちもクマちゃんも鬼ヶ淵の連中をまだまだ分かってない。こんな程度ね。まあ破られるまで待とうって。憎まれるばかりで。Okay, let's see. クマちゃんも一本吸います？ Kumagai accepted the offer, taking a cigarette from Oishi's hand. Okay, good. I think we're past it. In the next moment, two black vehicles stopped short in front of the building, their brakes screaming under the stress. それおいでなすった。What? 行きますよ、クマちゃん。Several men wearing well-tailored suits emerged from the vehicles. Some of them looked like muscle-headed gangsters, and some of them more resembled intelligent businessmen. There was a clearly overbearing old man in a hakama with crest, and what looked like a whole circle of Yakuza leaders arrived after him. 前原圭一君がいるか？どこだ？前原圭一は俺です。何の用ですか？間違えるな。我々は君の味方だ。あんた方は誰ですか？おじさん、どうしてここに？そんな。
ありえないです。 Shion surprised reactions made me feel nervous. さあ、圭一君、君が代表だ。戸惑うことはない。行こう。 The group of men clapped me on the shoulders. But I can't go. The police are here. はいはいはい、ストップストップ。沖宮署の大石です。皆さんこんにちは。どちらへおいでですかな。なんじゃいお前は。警察が住民の代表の陳情を妨害するとはどういう了見じゃ。いえいえ、園崎先生、これはですね、相談所側からの要請に基づく出動でございまして。Sonozaki sensei. Is he a teacher from Is he a teacher from some school? I don't have time to joke around. This man in a hakama must be the Sonozaki family's representative on the prefectural assembly. I heard that he's a really scary guy when he raises his voice, just like Mion's grandma. じゃかましい。警察は突っ込んでろ。おお前にここに来て陳情を妨害しろと命令しよったのは誰じゃ。いえ所長から直々でして。いや、所長には逆らえませんもので。沖宮署の署長だな。後で厳重抗議しちゃう。首を洗って待っとけと言うておけや。Oishi's partner was doing his best not to laugh. はいはい、伝えておきます。でですね、とりあえず市の施行条例がございまして、施設長である相談所長がですね、彼らが入ると事務に支障があるってんで、権限の範囲内で敷地からの退去を命じているわけなんです。So his son explained in a strange, half troubled and half delighted manner. One of the intelligent-looking guys started talking instead of Representative Sonozaki. どうも、園崎法律相談事務所より参りました弁護士の園崎です。鹿骨市の条例については拝見させていただきましたが、本件は不当で職権乱用にあたります。こちらは施行条例の複写。また米原圭一氏はHinamizawa連合長会が委任した陳情団の団長です。こちらが連合長会発行の委任状。Hinamizawa連合長会は鹿骨市役所自治係の立ち会いの下で結成された善意の住民団体です。よって米原圭一氏は正当な手続きを経て結成された住民団体の正当な代表者と認められます。この陳情を拒否するのは明らかな職権乱用であり、これは市職員服務規定にも違反します。以上から児童相談所長の命令が執行することは明らかであり、それに対し警察がこれ以上の妨害を行う場合、わかりましたわかりました。ごめんなさい。どうぞ皆さんお通りください。最初から突っ込んどればええんじゃ。Man, I mean, I guess it's pretty obvious that Oishi knew that this would happen from the start, so we did find like a loophole of some sorts with this, and he knew about this. Thank you, Oishi. さあ、行くぞ、圭一君。全員で入られれば、やっぱりそれは事務に支障が出ると思うんですがね。ご心配なく。団長以下の我々代表団だけで入ります。この人数でも業務に支障があると言われますか？相談所内の待合ロビーにはソファーが4機あり、10人程度の訪問者は十分に想定の範囲内で。失礼しました。打足でした。どうぞどうぞお通りください。前原君、行きましょう。もう私たちを遮る敵はいません。はい。
おいでな、ミオシオン、リカちゃんも行くぞ。行こうみんな。やはりこれはお寮の口利きですか？だね。まさかバッチャこの人たちにまで声をかけてくれるとはね。見て見ぬふりどころか園崎本家最大支援じゃないですか。大ババ様、どういう心変わりですか？レナは驚かないけどな。みーちゃんのおばあちゃんきっと力になってくれるって信じてた。そっか、あのばあさんにはとんでもないことをたくさん言っちまったけど、チクショー、キスしてやりたい気分だぜ。じゃあみんな、私たちは行ってくるね。The crowd cheers. The main event is about to begin. Alright. 前原さん、いいぞ。ほうぞ、さとこちゃんお願い。前原の坊主、しっかりな。いよいよ天皇山でござるよ。ご分をでござる。エンジェルモーと敵団兵連隊退路を確保。同志の突撃を援護せよ。ケイ、頼むぜ。熱いのを一発ぶちかましてやれ。ああ、見てろよ、やってやるぜ。前原さん、ここで待ってます。良い知らせを待っていますよ。必ず良い知らせを。先生も待ってますからね。I put my fist in the air in response to their high expectations. Alright, let's go. We enter the Child Consultation Center, backed by the power of the Sonozaki family. We finally made it. It was cool inside the building, unlike the outside world. I could still hear the crowd, but at a lower volume. It was loud enough to hear their cheers. The staff in the building must have known who we were. They tried to concentrate on their work as if they didn't see us. こんにちは。今日はどんなご用でしょうか？前原圭一です。北条聡子の即時保護についてお願いに上がりました。死のうの言わんで所長出さんか。Hinamizawa連長の代表の前原氏が来とるんじゃ。所長はただいま所用で手が離せません。代わって私がお話を賜ります。どうも、園崎法律相談事務所より参りました弁護士の園崎です。以後の会話は全て録音させていただきますのでご了承をお願いいたします。どうか相談所として責任あるご返答をお願いいたします。所長の手が開くかどうか確認いたします。少々お待ちください。原山くん、お久しぶりです。園崎議員、その説は大変お世話になりまして。今日はHinamizawa連合協会の代表団のメンバーとしてお伺いしました。所長さんに会わせてください。大変失礼しました。君、所長席前の応接室にご案内してお茶をお出しして。I guess the power of a representative can really get public officials moving. I heard that there are both prefectural and municipal representatives in the Sonozaki family. We have the power of both of them today. And that means we have nothing to fear. We were inside his office, but the head of the office wasn't to be found. I'm sure he's somewhere in this building. All the exits are blocked. There's no way he could escape from us. He better not be thinking that he can hide from us all day. The head of the office, in fact, was peeping out through the blinds of the meeting room on the second floor. He was shaking in fear. なんで連中を中に入れちゃったんです。警察は何やってるんですか？いえ、それが県議と市議の園崎議員が両方おいでで、あと弁護士らしき人もいます。責任ある回答をと言われると管理職以外では対応できません。そうだ、今日は土曜日だ。もうすぐ3時ですね。3時までここに隠れています。
そして3時になったら業務終了でお帰りいただいてください。Oh, fuck off. その間に私は自治の係長と今後相談します。自治の係長からは俺といた方がいいってご助言いただきませんでしたっけ？教会っていうからもっと近所のおっさんなんかが来ると思ってたのに、なんで議員が来るわ弁護士が来るわヤクザは来るわ、人が200人も集まってくるわけですか？それがそのHinamizawaですから。とにかくあと10分待てば閉庁時間です。連中の前に引きずり出されたら恫喝されるに決まってる。でもね、私は折れませんよ。それが公務員の務めです。私は公務員生活40年の中で自分に誇れる仕事をしていきたい。だからこそ恐喝されたから折れるなんて恥さらしな真似はしたくありません。 In the next moment, the phone in the conference room rang loudly. The head of the office nearly jumped out of his skin. Scared he went off the phone, he told the manager to tell whoever it was that he wasn't there. はい、原山です。ああ、どうも。変わります。所長、自治です。もしもし、困ってますよ。連中あれから集まって200人くらいになっちゃって相談所を包囲してます。しかも下には議員まで来てます。いやどうしたもんでしょうね。だから私申し上げましたよね、所長。町会とのトラブルを水面下で解決するのが父の役目でしょう。なんとかしてください。そちらの担当業務ですよ。いや、別に自治はそういう係じゃありませんよ。自治の仕事は地域コミュニティの活性化と行政との連帯を。そんなことは聞いてないです。とにかく何とか穏便に話をつけることはできませんか？こうなったら向こうの言い分に譲歩するしかないですよ。建前はこの際引っ込めた方がいいです。私どもも住民あっての行政なんですから。ねえ所長さん、ちょっとここは一つ穏便に妥協できませんかね。あんた同じ役所でしょ。あんたが町会の手先になってどうするんです。私は嫌だよ。ちゃんとルールにのっとって処理します。公平な事務こそ公務員の務めです。私は県の職員だった頃からその方針を崩したことはありませんよ。その方針を認められて監視にも合格しているんですから。まあ最終的な判断は所長にお任せします。こちらも努力はしますが、だから所長、私言いましたよね。連中を怒らせちゃいけないって。もういいよ、君には頼まない。役に立たないならもう電話は切るよ。Click. 所長、今日は3時で逃げ切ったとして月曜にもまた来ますが、その時はどうするんですか？自治にまでサジを投げられたら月曜の町議で多分話が出ますよ。市長に咎められるようなやましいことは何もしてないですよ、私は。市長にね、何を言われても私は毅然と言い返しますよ。The phone rang once again. Also, once again, the head of the office trembled in fear. The manager had to reluctantly pick up the phone. はい。つないでください。はい、お電話変わりました。ただいま変わります。お待ち。所長、本庁からお電話です。City Hall? Not the municipal offices? Who is it now? 市長からお電話です。Oh? はい、そうですね。Hinamizawa地区6町会を束ねる連合町会を代表されていらっしゃる皆さんです。そうですね。ぜひ話を聞いてあげてください。そんなことはありませんよ。公平さはとても大切ですが、地域に合った柔軟な対応をしてこその姿勢です。よろしくお願いします。
今日の話が終わりましたら、今日の6時までに市長室に直接報告にいらっしゃってください。よろしくお願いいたします。The man spoke with a gentle demeanor, but in a tone that didn't allow objection. Then the elderly man in a double suit set the receiver down. すまんねえ。助かったんよ。Orion was sitting on the couch in the reception area. Akane was there with her too. とんでもない。それにしても、本庁舎に直接いらっしゃられるのは随分久しぶりになりますよね。園崎さんが直接おいでになられるから何事かと思いました。すまんねえ。ものを頼むんかいね。直接来んとな、礼儀悪いと思うたんよ。すまんねえ、ほんま。いえいえ。当方の職員が大変に失礼いたしました。市政が町会の皆さんとの連携で成り立っていることをよく指導しなかった私の不徳が招いた事態です。So he says. However, the mayor couldn't believe that Empress Sonozaki came all the way to see him just to save one little girl. It's a huge deal when Oryo Sonozaki comes directly to his office. It's also unusual for her to do things indirectly to begin with. Rather than leading the charge herself, she was having Keiichi Maebara save Satoko. The mayor understood that she was doing this so Keiichi Maebara would get all the credit. Because of that, he was very interested in this young Keiichi Maebara. しかし、聞けば聞くほど関心な若者ですね。友達を虐待から助けるために、それだけの運動を起こす情熱と気力は、なかなか今時の若者には見られません。そうなんよ、そうなんよ。大した若い手段ね。あんなのがいてくれたら、わーしゃいつお迎えが来ても、いつでもひなみざを任せられるわ。ババ様、お迎えなんて縁起でもないよ。長いきゃするもさな。あかね、今後も何かあったら、圭一の面倒見たったれな。あらま、すっかり気に入っちゃって。私が男の子を産まなかったの、まだ根に持ってるのかい？ It was now 3 p.m., and I heard the announcement that the center was closing. The head of the office finally showed up in the room. He seemed like a totally different person. When I first met him, he had a cold attitude and responded to questions with blunt answers. But now he was much nicer and agreed with everything we said. Yeah, you better be. I guess the power we held must have intimidated him. If I was alone, I would never have gotten him to listen to me. It's thanks to everyone's support that I'm able to talk to him now. わかりました。Satoko, finally! Finally free! Teppei stopped kicking her. Oops. Got a little excited there. Kicking her as he heard the phone ring. He could ignore the call. But he was someone from the child consultation. But if he was someone from the child consultation center, they might become suspicious of him. He'd hurt Satoko enough to leave bruises. He couldn't let them visit. So he had no choice but to deal with them over the phone. これぐらいで勘弁しちゃんがな。ええか？通帳の場所、電話が終わるまでに思い出しとかんね。All Satoko could do was curl up and cry. もしもし、どちら様？お世話になっております。鹿骨市児童相談所でございます。またかいね。あんたとこも暇やんな。うちばっかりかまっちょなんで、他の仕事せえな。お前の給料俺の税金で賄っとんやん。申し訳ございません。これからうちの職員がお邪魔させていただきますが、よろしいでしょうか。よろしいわけない。今な、
家の中を大掃除中なんねん。I don't think that they're gonna need like any permission, like whatsoever. They are gonna visit no matter what. You have no choice. 誰もお迎えできるような状況にありまへん。また日を改めてえな。The consultation center wouldn't give up. Teppei wanted to hang up the phone, but if he did, he knew that they'd show up for sure. 今日は聡子さんはお休みしていると聞いていますが、ご在宅ですね。病気なのに外出させてるということはございませんよね。申し訳ございません。聡子さんに大至急確認したいことがございまして。なんじゃい、聡子に何の確認があるんじゃい。わしが聡子の親ねんねん。親が回答するんねん。俺、何でも聞いたってや。Give her the phone right now. 聡子さんを電話先に出すのを拒否されますか？拒否なんて言っとらん。親がこの代わりに回答する言うとんねん。我今日はえらい強気やんねん。どういうつもりじゃい。お前、名前。もう一度お願いいたします。聡子さんを電話先に出していただけませんか？おんだるや。He thought dealing with government officials was a bit like playing whack-a-mole. If he hit them hard enough, they won't show up for a while. But today, whoever was on the phone seemed so provocative and self-assured. Teppei sensed that they'd definitely come to the house if he didn't put Satoko on. And they sounded like that over the phone. If they came to the house, they might be bringing along more than just a couple of people. For all Teppei knew, they might even bring up a police officer. If they did, he couldn't turn them away at the entrance. He knew too well just how scary police officers could be. ちょいと待っとれや。風邪で寝とるとこ起こすんねん。時間くれや。He covered the phone with his hand and spoke to Satoko downstairs. ああ、Satokoよ。相談所の人がな、お話ししたいことあるっちゅうねん。ちょいと電話に出てんか。Even though he had just been beating her, Teppei was addressing Satoko in a sweet, phony voice. He would disturb people to hear him talk like that. Satoko knew that his sweet voice was the scariest tone of voice he had. She couldn't refuse after hearing him talk like that, so she obeyed him and went upstairs. Teppei grabbed Satoko's shoulders with all his might and whispered in her ear. 何のかんのあっても、わしら仲良し家族やんね。そこ間違えちゃダメやんね。な？はい。わしを怒らせると、サトシの部屋が大変なことになってまんの。よく覚えといてな。ああ、ちゃんとうまく電話ができたら、もう金輪際サトシの部屋には入らんと約束する。どうや？な。He squeezed her shoulders even tighter. Satoko contorted her face in pain. わしら仲直りじゃ。わかってますわ。仲良しですもの。Teppei gave the phone to Satoko as soon as she nodded. He stood behind her, continuing to grip her shoulders tight. He was like a raptor gripping its prey with its sharp talons. 王女聡子さんですね。こちらは沖宮児童相談所の原山と申します。いかがですか、その後は。哲平さんとの生活は問題ありませんか？ The volume on the phone was low enough that Teppei couldn't hear what they were saying. However, he squeezed Satoko's shoulders harder and urged her to say something, because her silence could be interpreted as a negative answer. ええ。おじさんとの生活はその後もうまくいっていましたよ。そうですか。問題ありませんか。はいはい、どうぞ。Oh my god, is it gonna be Keiichi? もしもし。Yeah, fuck yeah. サトコか。俺だ、ケイチだ。
無事か？ええ、無事ですわよ。いいか、サトコ。もう全部決着がつくぞ。児童相談所の所長は、お前がうんとうなずけば、即時に保護すると約束した。Come on, Satoko. This is it. This is the chance. Please. Like, if you say what is in your heart, if you can just say the words, help me. You only have to endure like some beating for like 3 minutes tops. And then the police are gonna come after Teppei. 所長だけじゃないぞ。獅子骨市の市長もお前の救済に最優先指示を出してくれてる。すげえだろ。園崎家が全部手回しをしてくれたんだ。ミヨンのばあさんがそこまで動いてくれたんだぜ。Satoko always felt bitter toward the Sonzaki family, because they were often the ones talking about her behind her back. She hated Oreo most of all. It didn't make sense to her that Oreo would do anything to help her. 確かにダム戦争以降、南沢に北条家の娘だというだけで、聡子を無視したり、冷たくする奴らがいたのは事実だ。俺は鈍感だから気づかなかったが、聡子は毎日、そういう人たちの冷たい目線に傷つきながら生活してきたんだよな。でもな、そんなのは全部俺たちがぶち破ってやった。If only you could see how many people have gone to the Child Consultation Center for you. How many people are in front of the building. And the kind of people that are helping you to begin with. もう南沢には誰一人、お前のことを見捨てようとする奴はいない。お前に見せられないのが残念だぜ。今、俺たちを応援するために、南沢から200人以上の人が集まってる。Like, someone should take pictures of this. 明日の綿流しの祭りの準備を放り出して、お前を助けるために相談所へ陳情に集まってくれてるんだよ。え？ Wait a minute. What if... Nah, I'm gonna say this like afterwards. あ、はい。 This isn't the right time for me to comment about Watanagashi. な、園崎家の人から伝言だ。ミヨンのばあさんいるだろ。聡子に伝えてくれってさ。今まで冷たくしてごめんなってさ。今度ぜひ、みんなで本家へ遊びにおいでってさ。な？あのばあさんも、もうお前の味方なんだよ。あのばあさん、お前を助けるために、今市長のとこに直談判に行ってるらしいぞ。だから、それは俺たちも同じだ。俺たちお前の仲間はな、お前が連れ去られた次の日から、毎日相談所に押しかけていたんだからな。みんなが聡子のために賛同してくれた。人の数はどんどん増えて、今や南沢全部の指示を取り付けた。ちょっと待て、リカちゃんが変わる。聡子、リカです。リカ？圭一たちが全部終わらせてくれましたです。もう南沢は聡子を敵にはしないのです。だから僕と聡子が一緒にお買い物に行っても聡子だけが無視されたりしない。僕だけがおまけをもらえたりはしないのです。聡子に冷たくする人はもういないのです。Satoko wasn't sure if she should feel happy or sad that Rika noticed how badly the villagers were treating her. All she could do was let out a bitter laugh. そんなのって信じられませんですわ。そうね。私も信じられない。リカ？ Satoko was surprised. She was surprised to hear Rika's voice sound so mature over the phone. She almost sounded like a different person. あなたが鉄平に連れ去られた時、これはどうにもならない運命なんだと。どうやっても助けられない袋小路なんだろうと諦めた。あなたもそうだったはず。でも運命なんてなかった。抜けられない袋小路なんてなかった。どんな壁も金魚すくいの網よりも薄いんだって豪語して、本当に圭一が打ち破って見せてくれた。聡子、もう不幸に屈しなくていい。
私たちはもうあなたの鼻先にまで救いの手を伸ばしているの。あなたがうなずくだけでも手が届く。でも私強くならなくちゃいけないんですの。あなたのトラウマ、それを克服しようとするあなたの強さ。あなたはおばのいじめをサトシの背中でやり過ごしてきたことに深い罪の思いをずっと抱いてきた。その贖罪のために鉄平のいじめに耐えていることを知っているわ。いじめに屈せず助けを求めない自分になることで、兄、それはとても高貴な決意で、あなたの成長を意味する素晴らしいこと。もしサトシが今ここにいたなら、あなたのたくましくなった姿にきっと拍手を送る。きっと頭を撫でてくれる。ムーっていいになんて思った。全然ダメね、サトコ。あなたはサトシの強さなんかに全然追いついていない。Rika's words were suddenly toned with malice, penetrating Satoko's heart the moment she thought she was saved. あなたは耐えることが強さだと思ってるようだけど、それが昔とどう違うというの。今のあなたはサトシが帰ってくるまでを耐えているだけ。結局サトシにかばってもらうまでを耐え忍んでいるだけなのよ。あなたはサトシがどれだけの強さを持っていたのか。サトシはね、戦ったの。恐ろしいおばに真っ向からあなたを救うために。思い出しなさい。あなたが泣き叫ぶほどに恐れたあのおばに両手を広げてあなたの前に立ってかばってくれたサトシの姿を。Satoshi was just as scared as Satoko was. All she'd ever seen was her brother's back. She had no idea what kind of expression she was wearing on his face. He didn't want to stand in front of his fierce aunt, but he had no choice if he wanted to protect his sister. Satoko never once saw how scared he was, and she never once saw how courageous he was in spite of that. 立ち向かったの。耐えたんじゃない。助けを求めなかったんじゃない。戦ったの。立ち向かったの。私もかつてはそうだった。どうせダメだと思って戦うのをやめた。立ち向かうのをやめた。運命に屈し耐えることを選んだ。助けを求めたってどうにもならないと思って助けを求めるのもやめてしまった。それは今のあなたと同じ。いじけて誰かに助けてもらうのを待っているだけ。でもね、私は立ち向かう。だから圭一から受話器を奪った。この運命の最後の最後だけでも。だから私があなたを解き伏せてみせる。サトコ、あなたのすぐ後ろにいるんでしょ、鉄平が。ええ、いますわ。さあ、その男の顔を見なさい。その恐ろしくて醜悪な顔を。そしてその恐ろしさに完全と立ち向かったサトシの勇敢さに気づきなさい。もしあなたがサトシに対する罪をあがなおうとしたならば、それは助けを求めない強さを得ることじゃない。サトシの勇気を、力強さを受け継ぐことなの。それにどうか気づきなさい。Satoko slowly looked back at her uncle, though she was afraid to do so. He was wearing an unpleasantly broad grin while gripping her shoulder so tightly.
Ultimately, it wasn't even really about dealing with her aunt or uncle. It was about dealing with her fear. Satoshi faced his fear. He could have chosen to run from it or to sit and take it, but he fought for his little sister instead. He fought that fear and didn't falter. And what was Satoko doing? She believed that the violence she was suffering was the punishment she deserved. However, Rika wasn't wrong. Satoko wasn't trying to gain strength at all. She was only shutting herself out until someone came to save her. She wasn't doing anything on her own. She was only waiting for someone else to do something about it. Satoshi faced it. He faced his fear. That was his strength. 足がすくむ、奥歯が震える、背中の産毛がゾワゾワする。その感触すべてがあなたをかばおうとするたびにサトシが感じていたすべて、そして分かってサトシがあなたに何を期待していたか、何を見習って欲しかったか、それが分からなかった。サトシは永遠に帰ってきたりするもんか。ん？なんじゃい？長い電話だの。Satoko was consumed by fear. Her teeth were chattering, and she felt shivers running down her spine. And that was what Satoshi felt every time she cried. さあ、サトコ、あなたの強さを。この一年でどれほどの強さを得たかをサトシに今こそ見せなさい。サトシのような勇気を今こそあなたの胸に宿しなさい。リカ、でも Even if she asked for help that very minute, Teppei wasn't just going to disappear. Once she asked for help, she'd need to survive until someone physically came to her house to rescue her. Satoko ached all over her body. Her wounds were pulsing along with her heartbeat, and she could taste the blood in her mouth. It wasn't as easy as Rika made it sound. One nod wasn't going to solve everything at once. They had no idea how hard it was for her to nod. What did her Nini look like when he protected her? She couldn't remember his face, but she remembered the strength in his words. And she even may have heard a little bit of fear in his voice. But even so, he still fought. He faced his fears and fought for her sake. Satoko was scared, just like Rika said. Her teeth were chattering, and she felt shivers running down her spine. But she had to face him. She had to challenge him, to fight him, and to break the cycle. サトコ、これから受話器を相談所の人に戻す。あなたの口で伝えなさい。ええ。ええ。あなたの勇気を見てるから。もしもし、電話を代わりました。相談所の原山です。もう一度確認いたしますが、哲平さんとのその後の生活は問題ありませんね。Satoko looked at Teppei again, and she listened to the question. Say it! Looked straight into the face of terror. All she ever did was hide behind Satoshi's back. Show me that courage. It wasn't only Rika-chan. Her Nini was watching her too. はい。もう一度お願いします。私を助けて! Yes! The moment the words left her mouth, Teppei clocked his knees upside her head with every bit of strength he had in him. Satoko rolled down the hallway, still clutching the telephone receiver. Oh, Satoko! うんどりゃ裏切ったんだ！あんたなんか大嫌い！出てって！ここから出てってくださいまし！ここは私とニーニーの家ですのよ！私たち家族の家ですのよ！あんたなんか大嫌い！あんたなんか出ていけ！かー！こん野郎！Satoko wasn't going to just take a beating any longer. Instead, she spread her arms wide and jumped onto her uncle.
Of course, that wasn't going to hurt Teppei at all. Satoko was as weak as a newborn puppy to him. That was, however, the best attack she had at her disposal. Satoko was fighting for the first time in her life. She had decided to stop waiting for somebody to save her. In the end, Satoko was the only one who could save herself. Enduring her uncle's violence had never meant anything at all. She had thought she learned something from her Nini, but she had been mistaken this whole time. なんじゃいその目つきや前歯全部へし折られてえか But just as Teppei raised his fist, someone loudly hammered on the front door. 北条鉄平、ここを開けろ、警察だ Teppei couldn't help but jump in surprise. It had barely been a minute since Satoko asked for help over the phone. Oh, they were waiting. 早く開けんか They came immediately in preparation. ぶち破って入るぞ、こら どうでしたか、さとこちゃんは。さとこちゃんは助けを求めました。これで相談所は動きます。それよりさとこが危ない。逆上した鉄平がさとこに乱暴するかもしれない。 They had heard a violent noise right after she asked for help. In other words, Satoko had been brave enough to do that in front of her uncle. 早く行かないと。誰か車を回して。 Several of the villagers who came by car started their engines. The crowd had started to realize what was going on. Damn it. We're coming as fast as we can, Satoko. 前原さん、大丈夫ですよ。ついさっき、北条家に警官が突入しました。聡子さんに暴行を加える時間なんて与えません。え、どうして？さて、どうしてでしょうね。とにかく、一件落着なら、この集団解散してくださいよ。それじゃ、ひとまずこの場は失礼します。それでは、良いお年を。大石は聡子の電話を聞くのと同時に無線でどこかへ連絡していましたです。 Pretty much. 聡子ちゃんの家の前にあらかじめ警察の人がいてくれたってことなのかな。そっか、リナ殺しの件で警察が張り込んでたわけだ。なるほどね。リナって誰だ？皆さん、車に乗ってください。早くひなみ沢に戻りましょう。There were several officers combing the Hojo residence. Satoko was sitting by the porch, talking with another officer. She had some painful-looking bruises all over her face. 聡子ちゃん、大丈夫？大丈夫？あははは、これが大丈夫に見えまして。監督、聡子を見てあげてください。とにかく診療所に運びましょう。聡子ちゃん、自分で歩けますか？ Satoko nodded to the coach and stood up. It looked painful for her, but even so, I felt relieved to see her better than I expected. It's over. Jesus Christ, that was so... That was very hard, folks. Whew. Satoko, you... Like, I would flick you in the forehead with my finger and then give you the biggest hug right now. However, the cruel bruises inflicted over her body were all too horrible to look at. I'll never forgive that man for abusing a little girl like her. My body shivered in anger. 聡子。Oh. リカ、見ててくださいまして。私、やるときはちゃんとやるんですのよ。ええ、
あなたの勇気、あなたは勝った。運命に打ち勝った。 Both Rika-chan and Satoko cried and hugged each other. I soon heard another car coming. I immediately knew who it had to be. It was Oishi-san's police cruiser. どうも間一髪にはならなかったようですね。お役に立てなくて申し訳ない。いえ、大石さんが起点を聞かせてくれなかったら、もっとひどい目に遭わされていたと思います。ありがとうございました。大石のおじさまもたまには気が利くじゃないですか。それで聡子さんの容体はどんな感じですか？監督が見てくれてます。だいぶひどい怪我をしてるようでした。ああ、クマちゃん、鉄平はどうしました？確保しました。さっき小宮山さんたちの車で署へ移したそうです。じゃあ逮捕されてもうこの家には戻ってこない？別に逮捕されて死刑とか無期懲役ってわけじゃないだろうからな。考えたくはないけど、いつか戻ってくるんだろう。まあそうはさせないけどね。二度とHinamizawaに近づけないようにしてやるさ。おやおや、園崎家の次期当主が恐ろしいことを言い出しますね。Pretty much. As soon as he comes back here, Mion is gonna personally kick his ass, like out of the village. 脅迫とかはいけませんよ。脅迫じゃないですよ。Hinamizawaや沖宮の界隈に帰ってくるときっと大変なことになるだろうから、もしシャバに戻れてもこっちに帰ってこない方がいいですよって忠告申し上げるだけです。ああ、忠告なら仕方ありませんね。I mean, it was pretty idiotic of him to come back here nonetheless. I mean, granted, he wanted the money and all that, so that makes sense. He didn't want to stay here for long. Still, I don't think that he is gonna come back in the future if he were to be released in like many years. I would say it has to be life sentence though. これで聡子ちゃんは本当に救われたの？これで全部？さてね、急は要さないけどまだまだ色々と戦いは続くと思うよ。鉄平の親権が喪失すれば新しい後見人を定めなくちゃならない。聡子の権利関係とか色々ね。でもそれは大丈夫。抹茶が腰を上げてくれた以上、園崎本家がバックアップするよ。聡子の不利になるようなことには絶対ならない。聡子は診療所へ行きましたです。でも入江の話では見かけより傷は浅いそうなのです。そうか、それはよかった。聡子ちゃんは明日にはもう退院できるのかなKana. Although now I'm worried about the disease. The source of a lot of that stress is basically gone at this point, but... さすがにあの怪我が一日で完治ってことはないだろうね。違いますですよ、みー。明日は綿流しのお祭りなのです。なんだか大変な1週間だった気がするけど、もし綿流しのお祭りを全員で迎えられたなら、それって結局ハッピーエンドってことじゃないですか？ Thank God. A huge issue, like problem, when it comes to this adventure has finally been solved. And that is Satoko's abuse situation. The only thing left we have is like Rika's supernatural, like deadly fate happening
If we can solve that, then I think everything will be solved. I don't know how the fuck we're gonna be able to solve that, but I guess we shall see. We managed to save Satoko, so... 私たちが取り戻したかった世界をようやく取り戻せた証なの。そうだね。さとこだってケイちゃんの叩き売りはきっと見たいと思うよ。すっかり忘れていたけど、今頃プレッシャーが。さとこは絶対に来ますですよ。Before I knew it, lots of people from the village had joined us. They were the same people who came to the child consultation center to support us. They wanted to know if Satoko was safe. Considering her injuries, safe might not be the right word. However, she is free from the curse of her uncle now. Her emotional scars will slowly heal. We'll be there for her as her friends. No, it wasn't just us anymore. The whole village is going to be there for her. The ghost of the Dan conflict won't haunt Satoko any longer. It was a very long week. In this 1 week, we united, we fought, we overcame, and we won. It wasn't an easy victory. However, the price we paid was more than worth it. Tomorrow is the Watanagashi Festival, the biggest festival in the village. It's a huge event where we worship the guardian of this village, Oyashiro-sama. Oyashiro-sama is a god who united two enemy peoples. The curse on the Hojo family has disappeared, and Satoko is truly going to be a part of the village. We'll all be playing at the festival together. And this is a perfect happy ending. When our ordinary days were taken from us, we all felt so powerless. But now we have everything back. What else can you call that but a miracle? No, you can't actually call it that. Miracles can be created when everyone works together. What's impossible to do alone becomes possible when everyone joins forces. With everyone's power, we were able to make impossible things happen. And that's only a natural outcome of everyone doing their best together. So it's not a miracle. In other words, it was inevitable. The old legends in this village tell us that Oyashiro-sama made it possible for humans and demons to live together. I'm not sure what that story really means, but I'm sure that Oyashiro-sama made something impossible happen. Speaking of Oyashiro, did you see this, Hanyu? We managed it. How do you feel about this? We can be proud of what we did. I'm sure Oyashiro-sama is proud too. 前原の坊主やったな。やりましたね。連日押しかけた甲斐がありました。 My supporters cheered me on. They were all glad that Satoko was finally safe. And the sense of accomplishment that saving Satoko finally hit us. And we hugged each other, sharing praises for our struggle. Oh. Jesus Christ. 傷つけば傷つくほど心は臆病になっていった。悲しい思いが深ければ深いほど幸せを喜べなくなっていった。幾千度と繰り返されてきた同じ時間、同じ世界。笑顔を忘れてしまった少女は心に鍵をかけて引きこもるが、その隙間から差し込んでくる光に気づいて顔を上げる。パンドラの希望は本当に存在していたのだろうか。皆殺し。取り戻した勇気とともに明かされた闇の真実。諦めていた未来はすぐ目の前にあった。Gee, wasn't that the longest intro?
to a chapter ever. Satoko and Rika-chan were already there waiting for me. While the injuries on her face, covered with band-aids, looked painful, Satoko seemed to be full of life. It almost looked as though her wounds were from playing too hard or something. じゃあ、昨夜は結局診療所に泊まったのか？ええ、私は全然平気ですのよって言ったんですけど、監督たちが一晩様子を見たいなんておっしゃりますもので。Yeah, I bet. お医者さんがそうしろって言うんだから、素直に従った方がいいと思うけどな。わかった。診療所で一人でお泊まりするのが怖かったんでしょう。夜の診療所には成仏してない霊がいっぱいいるそうだからね。サトコは僕と一緒でないと眠れない体になってしまったのですよ。Oh, if only you could hear the voice of your Nini inside the hospital to help you give courage. どうして一緒じゃないと眠れないのかなかな。それはですね、リカちゃまじゃないとサトコの体の夜泣きよ。No sooner had Shion finished that sentence than a bucket went flying into her face. Satoko started chasing Shion in circles, like they were playing tag. I really missed this rambunctious fun. こんな当たり前の風景がもう取り戻せないかもしれないって思ってた。そうだな。でもな、取り返したぜ。Indeed. 俺たちでな。主に頑張ったのは圭一だと思いますですよ。圭一が相談所に訴えようと自分で言い出して、圭一がみんなで押しかけようと言ってみんなに声をかけたのです。そうだね。ケイちゃんが最大の功労者であるのは私も認めるよ。今回の一件でひなみざわに前原圭一ありってのはだいぶ知れ渡ったと思うからね。 Right? 圭一くん、有名になってモテモテになっちゃうのかなかな。そりゃあモテモテになるね。婦人会のおばさま方にチヤホヤされちゃうよ。いや、モテる男はつらいね。 I'd be fine with that if I could divide their ages by 3. I mean, Christ. Speaking of being popular with the ladies right over here, I mean, my god. If we were to think of this from a romance genre kind of thing when it comes to visual novels and all that, Keiichi sure has quite a harem right over here, and quite the history that leads to the harem. I mean, obviously a lot of things have happened with Rena and Keiichi. I mean, chapter 6 is a good example of that. They have been in sync quite a few times. We have Mion, who clearly has a crush on Keiichi. Keiichi literally managed to get the entire village to save Satoko. And soon enough, Keiichi's somehow gonna be able to defeat the deadly fate that Rika has and save her as well. Whew! These girls are lucky to have a guy like Keiichi, I guess. Like, in a few years, damn. High school? Like, I wonder about their future education. Like, are they gonna study, like, their entire life? Well, they should probably go to, like, some other school, like a big school to study. I don't think that they can study, like, all of education here at the same school.
Many people were wearing yukatas. It was still June, but it felt more like it was the middle of summer. Once we finished climbing the stairs, we could see the festival and the crowd enjoying it. The Furude shrine was packed with people, leaving the grounds looking nothing like their usual quiet self. Lanterns of various colors were hung about, and people were swarming the various festival booths, giving the whole place an unorganized yet pleasant atmosphere. すげえ人だな。ひなみ沢ってこんなに人がいたんだ。綿流しのお祭りはみんな来るよ。多分ひなみ沢の人の半分くらいは来てるんじゃないかな。それだけじゃないよ。近隣の町の町会や子供会も招待してる。そうだよな。俺たちの学校あれしか生徒いないのに、今日は子供の姿がやたらたくさんある。お祭りの賑やかさはやっぱり子供の賑やかさだからね。She's right. I'm in agreement there. There were lots of booths around too. They were by far the best part of the festival. Booths selling takoyaki, yakisoba, shaved ice, apricot candy, sauce, senbei, chocolate bananas. There was a yo-yo game, a goldfish game, a shooting gallery. There were countless booths here. 露天商は町からわざわざ来てくれてるんだよ。Now if you excuse me, I'm gonna try and win that tank again. やっぱりこういうのがないとお祭りは盛り上がらないよね。で、それを俺たちは荒らして回るわけか。どんな勝負にせよ、俺は負けないぜ。そうだね。頑張ろう。ハロロン、遅れて申し訳ないです。私がビリでした。ならこれで全員揃いましたね。このメンバーが揃うとのんびりお祭りを楽しもうということにはなりませんのね。そりゃそうだよ。今年も行くよ。綿流し祭、6人か。六強爆投。おお。さとこ、今年は気兼ねしないで思いっきり楽しみましょうなのです。頼まれなくても気兼ねなどしませんわ。大暴れさせていただきますのよ。よっしゃ、サトコ、その意気だぜ。昨日までのことなんか今夜で吹き飛ばしちゃいましょう。今日はみんなで思いっきり遊ぼう。全員が揃うなんて1週間ぶりだもんね。そうさそうさ、今夜は全員で祭りを遊び倒すよ。As we ran around frolicking, a lot of people approached Satoko. Some were concerned for her injuries, some sympathized with how she had been treated so far, and some even insisted she could rely on them if ever in need. And all that must have been disconcertingly fresh for Satoko, who wasn't used to it. Satoko said that all the unusual kindness was making her feel uncomfortable instead, but I knew she was just being shy. Right now, this was just what— Hey! おや皆さん、早速はしゃぎ回っているようですね。I hate when they do that. やあ、リカちゃん。Hey, Akasaka! Where the fuck have you been all this time? 約束通りに来たよ。盛大に盛り上がってるね。どちら様でございますのかしら。リカの知り合いですの？赤坂は肝心な時にいなくて使えないのです。Right.
なんだろう。私、怒らせるようなことをしましたか？実はですね、赤坂さんが温泉へ行かれているほんの1週間ほどの間にですね、とても大変なことがあった。リカちゃんが知らないお兄さんと一緒だ。知り合いかなかな。何よ、どちら様どちら様。おじさんたちにも紹介してよ。And when Akasaka had arrived, I believed what it took to change fate was the power of an influential individual. Or so I thought. But it turned out that was a misunderstanding. Individuals don't make miracles. Everyone must come forward to make that happen. That's why when I thought I could defeat fate as long as I had Akasaka by my side, it was all in my head. Even if he had been there by my side, we probably wouldn't have been able to... I'm not saying that Akasaka was at fault. That's not the point at all. I may have considered him useless, perhaps. Even I'm rather astonished at my foul-mouthedness. Let's forget about such things tonight. It's been a couple of decades. Who will... おや、前原の坊主じゃないか。噂には聞いてるぜ。聞いたよ。なんでも、お寮のばあさんと日本刀ぶつけ合って納得させたっていうじゃないか。やるね。そんなことしてないっす。Yeah, he was literally strangling her neck. Like she was hardly able to breathe after that. 平和に話し合いをしただけですよ。しかし偉いな。みんなを率いてお役所とちゃんと交渉したんだもんな。前原のお兄ちゃん、アンザーメサービスするよ。何本いる？ケイチくん、いいな。今日はモテモテだね。ケイチは熟した果実がお好きに違いないのです。リカが何を言ってるかわかりませんが、どうせろくな意味ではありませんわね。Man, speaking of the harem talk that I had before, I guess we could include Oreo in that as well. After that night, whew! Keiichi got a little attention too, wherever he went. In order to save Satoko, he took the initiative, and hence his leadership abilities were now known throughout the village. Moreover, him persuading the village council and Ori herself were now legendary tales of his heroism. Everyone had understood just how much Satoko had been ostracized by the whole village, and they had also understood how unreasonable it was for it to continue long after the damn war was over. Seeing Keiichi's efforts to break through... With that said, now Keiichi Maebara had become the hot topic amongst the Hinamizawa people. Naturally, everybody wanted a glimpse of this Maebara Keiichi, and hence the bargain auctions saw an unprecedented turnout. Even though he started off red-faced, once he got over his shyness, Keiichi showed his true colors, eliciting rapturous cheers from the crowd with sheer energy and momentum. The Watanagashi of Showa 58 of whatever. Even after this, I'm sure Keiichi will continue to steer the village into new adventures to come. Such a young leader up here has made the village elders rather reassured. Truly. あ、昨日助けに来てくれたおじさん。昨日はどうもありがとうございました。紹介が遅れてるね。県議会議員をされてる三郎おじさんだよ。サブロ。こっちは市議会議員をされてるケンおじさん。So I assume he is the brother of your father, right? 昨日は来るのが遅くなってすまんかったね。相談所への道を一本間違えちゃってな。いや、でも頼もしかったです。Wait, so the lawyer is also an uncle? Jesus. やっぱり議員は強いですね。